hasa huku kwetu Rabai. Kazi zetu sana ni hii bahari, manake sasa tulipopewa hii bahari na Mungu kaona tufanyie kazi. Hivyo ninashughulika na wenzangu, tuko na huu mradi tukitayarisha hili dimbwi. Tumepata huu mradi tunaendelea, lakini tunavyotayarisha tunahitaji vile tumepata wahisani. Tunachimba kufuga samaki, tujiendeleze kimaisha. Kapindi kukuwere kuna mikoko minji sana, kuchikala hune bananga, huna katakuni, hune piga makala, uchigusa. Sahi huchiona muhimu wa kwakwe, sisano mayo. Huchiona bahahu, huyanze kuyudzia uchisagala here, jamii. Kuyudzie ino mikoko. Kuchidza imvula ya elimino. Kosi kuchikala mazi gatanda paka kurang chikatikati. Kachikala maji ichizidi kubanangika kamari chizidi kufa miyawe sasa. Ichisira kamare ando huchidzunga ke heri. Huchiona muhimu wa kwakwe. Huchisagala here jamii akukumawesa. Huchi anza kuinyala sasa. Huchanza kunyala mikoko. Huchiona muhimu wa kwakwe sasa. Huchinyala mikoko. Huchinyala mikoko. Huna mizinga kurang, hunafuga nyuchi. Hunafuga samaki. Sisano mayo. Huchidzunga anano baba na ano mayo. Do huchanza irahu kazi ya kunyala mikoko, kufuga nyuchi, kufuga samaki. Kukuhiku. Sai ndo huchipata no riri shirika ra Siriop. Richi zidi kuhendereza kunyale mikoko baunji. Na baba hurivo baba hereni lwangba yani kamare. Anaka pindi kukukosere mikoko paka kura la kudzomvu labo munasenye kuibananga ndo ichisira kamare. Tukaanza hiyo process baada ya mafundisho, tukaanza kutengeneza perimeter wall. Na tulipomaliza kutengeneza hiyo perimeter wall ndio tukaanza kuchimba sehemu. Tukawa tunachukua ule mchanga wa chini tunauregesha juu. Wa juu tukiuweka kando kama hivi tunavyoona, tumeweka huu mchanga kando, alafu tumechimba hiyo alafu ule mchanga wa chini tukauleta juu. Tulifanya hivi kwa sababu haya maeneo kulikuwa na erosion huko kwa nchi kavu. Sasa mchanga mwingi umeletwa sana, ndiposa ule mchanga wa asili katika maeneo haya imepotea ama imeenda iko ndani, imefinikwa. Sasa sisi tukaona afadhali tuchimbe hadi ule sehemu ile ambayo kuna ule mchanga ule mzuri wa kupanda miti, na tukafanya hivyo. Na tumefanya hivyo kwa sababu tunataka hii miti iwe na maji kila wakati. Kama tunavyoona hizi polygons kando kuna maji, alafu hapa ndio miti tumereisi. Na hii ni hali ya kuendeleza huu upandaji wetu wa mikoko na kutunza mikoko. There is much knowledge that is here that we don't know. You know, we came from the university, we've read books and all that, but when I reached the ground, there's a lot of information that I didn't know. So I actually learned a lot. For the 4 years that I was in the university, the first 2 years that I was here, I learned a lot. And it really like added much value to whatever I had learned. Last year, a very interesting thing happened. We authored a traditional local ecological knowledge guide that is done by the Mangrove Alliance, Global Mangrove Alliance, and we co-authored. That means that the community members were part of the authors, so they were part of the process. So that means that we bring our strength, they bring their strength. And once the product is out,
because we were everyone was part of the process, it becomes easier to disseminate and leave the recommendations from the studies. The local knowledge, the traditional ecological knowledge is like very important. I think it's at the core of it. And then us as scientists having learned about it from school and them having lived with them for almost like their entire lifetime. And us probably doing that for like 4 years. And coming here, we come with like the scientific bit of the knowledge, but a lot of the knowledge is from them. And I think having to pair that to like work together, it's a beautiful interaction, because as much as you have learned about all this, you really learn a lot from them too. Yeah, and I think us also coming in with the scientific bit, we also do a lot of the citizen science. So at times when we take data through monitoring from the site, and they get to like see the tools we use and also like do it. They feel so nice. And when they also like take the maps, they can visually see like the area on the maps. It amazes them. And us also, when we learn a thing from them, it is like just, it's a nice interaction and exchange. Na tumekuwa katika hii mikoko kwa muda, sababu wazazi, mababu zetu na mababu wamekulia na wametulea kupitia hii bahari, kupitia uvuvi na rasilimali ya mikoko. Huu mti tunauona hapa mbele yangu unaitwa mkandaa. Na huu mkandaa wazazi wetu wamekuwa wakiutumia mara nyingi kama majani chai. Tuko kwenye aina nyingine ya mti, ambapo mti huu kwetu tunauita muia, ama kiscientist wanaoita Brigueria gymnohiza. Huu muia una manufaa mengi sana pia kwetu. Kama vile tulivyopata kuona kwa mkandaa unatumika kwa manufaa mengi, huu especially ulikuwa unatumika kwa ujenzi, kuni na la zaidi kwa ufugaji wa nyuki. Hapa naona tumefika kwa mti mkubwa, ambapo mti huu kipwani tunauita mchu ama mtsu, na kiscientist wanauita Avicennia marina. Haya majani katika boma, wakati ilikuwa ni wakati malaria ni nyingi, yalikuwa yakikusanywa kwenye boma, panawashwa moto, yanawekwa mabichi. As a Gen Z, it's very challenging. Truly speaking, kufanya kazi kama hii, mostly it's voluntary. And doing a voluntary work, it's very challenging, mostly to us Gen Zs. But I urge my fellow Gen Zs, let's come together, let's take part in ensuring that environmental conservation is our duty as a nation. The mangroves, we were just seeing them from far. But now, according to the livelihood, yani ile sustainability program ambayo tumekuwa nayo kama the Bidii Creek CBO, tumehakikisha kwamba hizi mangroves create awareness to the community living nearby, to the schools nearby, to the area chiefs, the local government. We are ensuring that we are creating awareness to everybody. So nafurahi sana, jamii yote ya hapa imenufaika sana na mambo ya haya misitu, isipokuwa hapo nyuma kulikuwa kuna changamoto za wengine kwa sababu ya kukosa elimu. Kuna baadhi ya watu walikuwa wakikata miti na wengine walikuwa wakikata kwa sababu ya kuni ama makaa, lakini changamoto zikaja kuingia, kwa samaki wamepotea, hawaji tena, na ndio kitu ambacho tulikuwa tunategemea zaidi. So tukaja tukakaa chini kama community, mbona saizi wavuvi wakienda wanarudi bila, nini shida? So tukakuja tukagundua kwamba hii misitu ukipotea, mikoko ikikatwa, inabidi pia samaki wanapotea, kwa sababu mangroves sana sana zina serve kama breeding areas za samaki. So tukaona kuna haja ya kuanza kuregesha msitu wetu tena, tufanye hiyo restoration kama community pamoja, ndio ili tuweze tena kupata manufaa hayo. So
harakati za kufanya restoration, pia tukaona kuna changamoto za sustainability, tuka come up na sustainable programs ambayo zingine ndio kama unaona nyuma yangu kuna hii mizinga ya nyuki, na kuna some of us wanafanya fishing, but sasa sana based on beekeeping, kwa sababu kwa saizi tuko na mizinga kama 180, you can imagine. So tukifanya harvesting, tunashukuru tunapata kitu mzuri ambayo inatusustain sisi, tunazidi kuwafanya restoration hapa. Hapa tunaweka huu mchanga baada ya kutoka katika kutoa mbegu hapa katika hii sehemu iko hapa, tunatoa hapa, tukiweka hapa ndio tunaiweka pale, ndio tunaiwekea maji hapo ndio ikue. Ikishakuwa ndio tunarudi tunatoa katika tunaondoa katika nursery hapa, tunaenda seedbed hapa, tunatengeneza mahali ambapo tutaweka mbegu ya sukuma. Kwa muda kama wa wiki 3 tutakuwa tunaiondoa hapa kuipeleka mahali ambapo tutakuwa tumeitengea pahali Pacific kwa kuipanda hiyo mbegu. Tukishaweka mbegu yetu, tutarudi tutatafuta nyasi, tutaekelea juu. After imemea, tutaondoa hizo nyasi, tutaweka vijiti hapa hivi paka hapa itoke kama paka hapo, alafu sasa tuwekelee zile nyasi. Itakuwa tunaipea maji ikiwa hapo paka wakati ule wa muda wa kuitoa hapa, kuipeleka mahali ambapo tumeitayarisha, mahali ambapo tutaipanda. What I'm envisioning is the future. If we find this resource right here and then are not part of making it better, not part of coming up with a solution, then what about the future generations? Because there are generations that are going to come after us. Will they find the same resource? Will they find the same beauty that we found? Will they find the same shrimp? Will they find the same crabs that we have grown up on? It's part of our culture as a community, and at the same time as a people, because we have grown and we have been established from this same environment. All our lives depend on this environment. So if we say that we are not going to be part of the solution in trying to come up with ways in which we can rehabilitate this environment, then I think there's going to be a shift in our culture. There's going to be a shift in the environment as well. So we'll have to come up with other ways of coping and other ways of living which are not part and parcel of our culture and background.